E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui para mais um vídeo da série de Genshin Impact. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar o card aqui em cima. Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar. Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Seguinte, bom, primeiro vamos coletar os itens. Fiz as missões, né? Já vamos resgatar aqui. Boa. Aumentamos o nível do passe. Pega a recompensa. E vamos seguir a missão, certo? A missão que a gente está fazendo é essa aqui, fragrância divina. O zumbi, né? Zumbi que foi na loja e esqueceu de levar o dinheiro. Brincadeira, zumbi. Né? Não está interessado no caso do assassinato divino e apenas se preocupa com a tradição de Liu. Fazer uma despedida adequada ao arconte. Depois que ele selecionou a jade norticulosa adequada para a cerimônia, sua próxima tarefa é preparar alguns perfumes como oferenda ao arconte gel. Então vamos seguir a missão. Temos que fazer os perfumes do vídeo passado. Pegamos a jade, a melhor jade lá possível, né? A de melhor qualidade. E deixa eu marcar já a missão principal, que eu esqueci, eu acho, né? Tem aqui, fragrância, navegação. E bora. Tá ali na Caterine, Capitão U. Olha o burguês ali. Ah, é você, né, Caterine? Não. E aí, Lan, eu preciso de flores. I stopped accepting commissions a long time ago. Sorry, you two, but you'll just have to ask another adventurer. Eu nem falei. Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny tiny thing. Você sabe fazer perfume? Você está muito cheirosa. Wow. Just wow. I'm just going to assume that you're either joking or being sarcastic. Eu não tenho como eu saber porque, né, como é que eu vou sentir o cheiro? To be fair, I put a lot of effort into my appearance for someone who spends all their time in the great outdoors. But I smell great? Don't be ridiculous. É isso que dá, é isso que dá. Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lon. What's your secret if not perfume? Now that you mention it, yes, there is something. What is that scent? São as plantas que eu peguei, deve ser. Oh, it must be from the Qingxin flowers I picked on the way back. I forgot I still had them with me. Eu achei que ela tá falando que as que estavam comigo. Aha! The truth is out. Lon's got a soft spot for wildflowers. No, they were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about perfume, try talking to Qimei. Tente conversar com Kimin. The fortune teller, right? Paimon remembers she smells pretty good. Thanks, Lon. See you around. Vamos lá. Busque o conselho de Kimin. E aí, Kimin? Você faz perfume, faz? Hello. How may I help? Preciso de perfume. We've come to ask you a question. Você sabe como faz perfumes? Mas você cheira tão bem, não, vamos aqui mesmo, né? Perfume? Sim. I rarely think to use it, let alone about how to make it myself. Ué, então. Mas ela adivinha. That said, some of the cosmetics I use are scented. Perhaps that's the cause of this confusion. Since I usually set up my stall by the docks, I avoid perfume like the plague, because Celestia forbid those lusty sailors catch a whiff and come hunting for the source. That's the Beleza, worst então. thing Paimon's heard. While we're on the subject, have you never heard anyone mention Yingar's homemade perfume? Yinger? Não. Yinger? Oh, as in scent of spring, Yinger? Yes, that's her. Many a rich family's daughter has gotten her to make perfume for them.
Apparently, her homemade product is better than anything you'll find on the Cadê market. ela? Great! This is just the intel we need. Onde é que ela tá? Busque o conselho de Inger. Tá muito longe daqui? Não. The wind rises. E aí, Inger? Tudo bom? Perfume. Well, hello. You found me at last. I've been waiting for you. Ô, louco. What? How did you know we were coming? Oh, I heard a rumor about a couple who were snooping around town looking for a sweet-smelling lady. Actually, I was starting to worry you wouldn't find me. This is the ultimate test of my appeal, after all. Tá se achando muito. Around? Why are you making it out like we're bad people? What can I say? People love to talk. Maybe you ought to be more discreet in the future if you don't want Não fui word eu to que get batei o cara lá around. não, cara. Relax. Fica de boa. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade perfume, don't you? What kind would you like? Queremos usar estes 3 tipos de flor de seda. 3 in one go. My goodness. You have extreme tastes for someone your age. Maybe the rumors I heard were true after all. You're on the prowl and need some sweet-smelling ammunition? Isso é uma oferta Rex Lapis. Is that the best you could come up with? Even if you were genuinely offering perfume to a deity, that doesn't explain why you'd need 3 kinds. Sorry, your story just doesn't hold water. Mulher, faz seu serviço aí que eu faço o meu. Xiangli was right. People don't remember this tradition anymore. Como assim, Paimon? As one of my favorite poems goes, O cherry tree, begrudge not thy blossoms as they are deflowered in the spring, for come winter. That went over Paimon's head a little. In short, I'm happy to help. Traveler, you can be my assistant, but you'd better make sure I'm the only person on your mind while you're Beleza, me ensina aí. Where is a good place for No making vale. sweet, sweet perfume? Where's that? Mondstadt? We're only making some perfume. There's no need to go to such somewhere closer to home will do. Por que você não falou Let's antes go então, for the mulher? kitchen at Wan Min Restaurant. Vamos lá então. Me ensina aí. Encontre com o Inger no restaurante. E aí, cara, tudo bom? É aqui, ó. Too slow. Cheguei. I've had a word with Chef Mao. We can start work now. Mal? Então ele não é tão mal assim. Are you ready to please me? What did you say? Essa mulher é maluca. I meant make me proud as my assistant. Obviously. Mulher, me dá o perfume Well, aí. I'm setting up. You can go and fetch some water. Vamos lá. Pegue um pouco de água. Oi, é aqui dentro mesmo? É aqui atrás? Ah. Coletar. This water will do nicely. Beleza. Now, I need you to extract the silk flower essence. Perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. Very carefully, take hold of the mortar and pestle. Gently does it. You need to keep your Beleza. wrist firm so your hand doesn't slip. Tá Now bom. use your strong hand to stir it with a persistent rhythm. Keep going until the juices start to come out. Tá bom. Eu já entendi. Ooh, you're a natural, like a fish to water. Muito obrigado.
Now take these and try it out on your own using a nearby crafting bench. Tá bom, mulher. Don't forget to do all three. They look visually identical during the essence extraction process, but I will put them into separate containers when the perfume is ready. Esquisito. Moer as flores de seda para extrair sua essência. Estranho, estranho. E aí, cara? Eu vou extrair o suco. Bora. Terra, água, vento, fogo, forjem para mim o que eu quero. Aqui, ó. A essência extraída das flores de seda. Isso aqui são as 3 que eu tenho que fazer? É isso? São 3 flores, né? Achei que teria uma flor, o símbolo de uma flor já. Aí depois viraria esse símbolo aqui. Bom. É isso então, né? Entregue a essência de flor de seda. Ô mulher. Se fala direito, hein, mulher? Falei. Wow, this is some exquisite silk flower essence. On to the next stage, the most Tá bom. The essence is placed into water and simmered over a low heat until most of the water has boiled off. Beleza. You must take care to control the heat during this process. If the temperature goes too high, it will affect the Entendi. scent. So please focus on controlling the heat. This is the final. Don't waste a drop of that essence now. We want. Tá bom. Com um pouco de ajuda, você auxilia aí em fazer o perfume. All 3 perfumes are ready, and you, my friend, were a wonderful assistant. Agora tem que ir. A testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? It might just help you match the right scent to the right occasion. Pode ser. Let's hear this. This first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. Younger women. The second one is for those with more refined tastes. The first choice. Finally, the third one has a soft but lingering scent, like a mist that captures the last light of dusk. All clear? Don't get them mixed up now. You'll ruin the mood. Good. Be sure to come visit if you ever need. Não, tá tudo I'll bem. leave you with some parting words. Lá vem. One who tries to sail 3 boats simultaneously should be careful not to go overboard. Tá bom. Falou. Come and hang out with me at Scent of Spring sometime. Não, não okay? quero. Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. Mr. Zhongli's probably been waiting a while. Vamos lá então. Pera aí, 600 metros. Aqui. Que a mulher ali tem uns assuntos esquisitos, né? Umas frases esquisitas, coisa aí. Né? O YouTube. É joguinho. Joguinho. É joguinho. Cara, é você? É o zumbi. E aí, zumbi, tudo bom? Mas e o dinheiro? We've brought the perfumes, Mr. Zhongli. Did we take too long? You were just staring up at the statue. Oh, you're back. Don't worry, I haven't. Ele tá waited viajando long. legal. Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue, this was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought Sim, é que a mulher é 3 maluca. sets and not one. Thank you both. Let us offer them up. Bora. Oferecer donzela da Casa Dourada. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream, and it's liked by younger ladies.
This is the second kind. It's got an elegant smell, and the third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist. And it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? Parece que o Rex Lapis realmente gosta desse. Então eu acho que a resposta é o número 3. That's the one older ladies like, right? É isso aí. Does that mean that Rex Lapis is actually an older lady? Será? Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was one of them. Certo. What a shame. We only got to see the giant dragon form, and... Let's hope the Chising can catch the real killer. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. O que são os motivos ocultos do Shield de Xing? So, we finished another step in our preparations. Next, I would like the two of you to help me borrow the cleansing bell. Sino purificador. Cleansing bell? At present, a friend of mine named Madame Ping is the guardian of the cleansing bell. She lives near Yujing Terrace. If you... Certo. Sure, but aren't you going to come with us? I have certain reasons why I cannot be there in person. Please, do this for Como assim? me. Man, why has he gotta be so Como assim? Que isso aí? Uma treta? Eu fiz uma conquista. Vamos pegar. Conheça tipos de perfume que Rex Lapis gosta. Aí. Bom. Então a gente tem que ir lá encontrar a mulher. Tem um negócio que eu não ativei ainda. Vamos lá. Bom, por enquanto tranquilo. Fale com Madame Ping. Quit following me. Madame Ping já me atrapalhou muito. Dá pra subir por lá, ó. Too slow. Squall and fury. Tudo normal? Isso aí, cara. Ali está a Madame. E aí, Madame? All things must change. Olá. Youngster, are you here to admire the flowers? But it's a shame. These glazed lilies have almost all wilted. What happened to them? Back in my day, people said that glazed lilies can read if they heard beautiful sounds like laughter and but if they heard too much wild gossip or slander, Só tem fofoqueiro. So that means these flowers feel what's happening in Liyue? Yes, the rumors of Rex Lapis's death are no small matter. Some say it was a Fatui plot. Others say that the Chising made it all up. And still others think that that which lies in the deep is breaking free. Eu falei que os Kkkk inventaram, não falei? No episódio da morte lá do Rex Lapis. Eu mandei essa pro ar aí. Falei. Ó. Acho que foi tudo invenção e o Rex Lapis tá vivo ainda. Eu chutei, vamos ver. This harbor is like a mountain of dry tinder. Não fale espera da planta, mulher. Vai matar a planta. Well, I shall say no more. This old woman's grown too old and Queríamos pedir emprestado o sino purificador. Did you? Ah, that old trinket. I remember it being here with me, but an old friend of mine used to wear it on his person. He saw me gazing at it often and gave it to me. But he told me then that if someone should come to borrow that bell, I should not be It has been many years, and who knows how many times someone has come. Still, though, I can't recall when.
it started. Sumiu o trem. These old bones are so slow to look for things. I doubt you can wait that long. Eu vou procurar. That's right, Granny. We'll follow you back home and search and, we can help with chores if you... All right, children. There is no need to worry. I didn't place the... Beleza, então. Do you live near here, Granny? Whoa, but this is Eugene... Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My entire household is in here. Ué, How does that work? você quer dizer que deixou as chaves da casa dentro? Você só tem o sino? Entra lá, primo. Paimon would fit in there. É lógico que dá pra caber ali sim. A vasilha é maior que você. You need Paimon to go in anyway. Can't you just lift the lid and look inside? Boa ideia. Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside this teapot, and you are quite welcome to borrow Ué, só it. abrir e pegar, ué. Ué. Que dificuldade é essa? Toque. Eita. Foi mal, mulher. Toque o bully. E lá vem. Que isso? Entramos num lugar maluco. Eita. Nossa, uma aranha ali, eu tô vendo de longe. O Miranha. O Miranha. Where are we? What just happened? Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. Whoa! That sounds like Granny's voice. So, this is her teapot? Olha só. What's going on? Capivara. Dear, so many cobwebs. It seems I really haven't cleaned it in a long while. Sorry to trouble you, children. Please help an old lady clean up. É a mulher. Doideira, velho. Não, nível 49 os bichos. Nível 49 é um nível bem alto, tá? Behold. How amusing. Calma aí, ô. Toma então. Squall and fury. Esse cara é imune, né, velho? Pera aí. Deu certo. O nível 49 já é bruto, hein? Deixa eu pegar os itens aqui. Bora. Beleza, bicho. The cobwebs were made of elemental energy. How long has it been since Granny last left this place? Oxi, cadê? O bicho sumiu. Ah, tá aqui. Motion to compel. Midnight Não foge não, bicho. Phantasmagoria. O bicho caiu? O bicho caiu.
Rapaz, eu joguei o bicho lá embaixo. Bom, vamos seguir. Foi tudo pensado ali, tá? Ah, o vento. You know, with such a special teapot and the cleansing bell, do you think this old granny could also be an adeptus? Avó, um adepto? Eu acho que não. Cheguei, pessoal. Raymon's more and more convinced that she's an adeptus. But don't they all live in Karst? Why would she stay in the city? Aos poucos a gente vai indo. Opa, e aí, Miranha? Bom, e lá o louco, teleguiado. Vambora. Epa. E aí, pessoalzinho? E ela? Cuidado, vai explodir. Uia. Cheguei, meu parceiro. E ela acertei a aranha. Nem vi que tinha aranha ali. O cara perdeu o escudo e já fez de novo. O cara é rápido no escudo, hein? Socorro. Calma. Se matou o bicho. Opa. Calma. Midnight Phantasmagoria. Behold. You dare to gaze upon me? Oz, reveal thyself. Depois eu vou me curar. Pode não, bicho. Não é brincadeira, bicho. Você não fez isso, não. Pronto. Deixa eu curar aqui.
Tem alguma coisa aqui atrás? Peraí. Um baúzinho. Bom, vambora. Cara, ele não tem por que matar, não tem? Ih, lá vem. Ah, achei que ia ter treta. Bora. E lá. O sino, olha ele ali. É o sino que a gente precisava. Tô vendo se tem alguma outra coisa. Mas parece que não. Sino purificador. Oh, you found it. Sim. Youngsters are so quick on their feet. Oh, now, let me see. All right, that'll do. Come on out now, children. Algum baú aqui atrás? Eu vim daqui? Aqui é um local extra, né? Mas vambora, vai. Tem 3 locais que levam pro meio aqui, ó. Deve ter outro pra cá. Enfim. Bora. Deu tudo certo, foi até bem rápido. Vamos ver. Oh, in and out in no time. You youngsters really are quick. Pergunta se é o adepto. An adeptus? Oh, I haven't heard any as to whether I am one or not, child. Sure. Paimon kinda knows what you mean, but is also kinda confused. Are you really giving us the... Don't you think it's weird? Some things just happen to Rex Lapis and then we... Oh, don't be silly. Liyue Harbor has been through a great deal in its history. But no matter what, we have always performed the rite of parting first before any other matters. To cry, catch the murderer at the top of one's lungs, but ignore the rite of parting. Now that you have come to borrow the bell, I guess that perhaps an old friend of mine has finally decided to take matters into their own hands. So, why would I be unwilling to lend you the bell? E se ele não voltar? Oh? Well, if it came to that, they would find a certain old lady knocking at... We haven't met in a while anyway. It would be nice to share a drink and... Well, you must have things to do. Since you have the bell, you should return. Oh, and beleza. Do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady. Pode deixar. Will. Thanks, Granny. Valeu, vó. É maior por dentro. Referência a Doctor Who. Isso aqui é referência a Doctor Who, hein? É maior por dentro. A tardes. Essa frase ali só pode ser referência a Doctor Who.
Ah, aí sim. Coloque o perfume e o sino purificador no lugar. Pra quem não sabe, o Dr. Who ele tem uma nave chamada Tardes. O doutor, né, tem a nave chamada Tardes. E ela é uma cabine telefônica. Só que ela é maior por dentro. Aí tá estaria maior por dentro. Então, não sei se foi coincidência ou se é uma referência. Eu acho que é uma referência, porque isso já foi falado várias vezes na série, né? Coloque o perfume e o sino purificador do lugar. Vai começar agora? Mano, demorou pra gente preparar tudo, né? Indeed. This is the cleansing bell. Let's Sim. place the perfume we've prepared inside. Beleza. Você conhece Madame Ping? Of course. How would I know that the bell was with her otherwise? That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes, that old granny asked us to tell you something. If you have the time, you can come over for tea. I don't have... That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. There are none Certo. better. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine... Vai So sim, what's meu the next parceiro. step in our preparations? Next, we need to purchase Pipa. kites. Ooh, Paimon loves kites. Are you taking us kite flying? Is this our break time? No. Kites are children's toys, yes. But they also play various symbolic... I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites first. E vou gastar meu dinheiro, porque esse cara aí não tem não. Oh, sure. Tá, fizemos a missão. Vai e compre pipas. Óbvio que ele não vai emprestar grana, né? E vamos lá. Com calma. No parkour. Opa! E aí, Chan? Tá cheio de vó. Sir, you're here. The 7 kites you asked for have been made to order. Would Sim. you like... Yes, thank you. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders. Well, this is Mr. Zhang Li from the Wangsheng Funeral Parlor, so he's probably well versed. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. Moda, economia, joias, jade, cerâmica. No caminho falamos sobre fé, perfumes, fauna e flora. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well, but he likes talking about less useful topics and... Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed. I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. Indeed. These are decorations used in the rite of parting. The 7... I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the Animo Archon. Certo. As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last... Ah, Paimon's heard that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. A mulher faz mesmo. Truly astonishing. Justice flows A across rainha the da surface pipa. of the waters. War rages like a flame. As does that which the Cryo Archon once... The compliment... Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. As for the payment...
Well, allow me. Ah, é nóis, cara. Valeu, porque seu amigo aí é pão duro. Hey, it's Child! Vocês combinaram para se encontrar aqui? No, I was merely passing through. Que I bom, see cara, Mr. que bom. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. Resumiu bem, Skyrim. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what Isso I aí, mean. cara. Valeu, cara. Porque esse cara aí é esquisitão. Esse cara aí não tá nem aí, Seems gasta I mesmo. missed out on some interesting information. Parece que eu perdi algumas informações interessantes. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. Como assim? Procure os 3 trabalhadores. Vamos lá. Hassan, funcionário do estaleiro. Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Certo. Adventure? Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Nah, never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. What's a most fair price? Mano, o cara não sabe o valor do dinheiro. O cara cobrou 15 mil, o cara falou, beleza, vamos lá. Cara, nossa, eu pus 50 mil. Olha, eu te pago. Olha o ânimo dele, ó. Cara, você falou que é fácil o serviço, né? Se é fácil, eu te pago 11. 10,5. Você falou que é fácil. 5 geocrystal flies. Yes, I do think it's worth about this much. I'll do it. Cara, que negocia mesmo. Um salve pra Stephanie. Valeu pela ajuda. Deixa eu ver aqui. O próximo. Cadê? Tá aqui. A full day of odd jobs at Eugene Terrace. 25 mil? No problem. Whoa, that's expensive. Could you give us Né? a bit of a discount? Realmente, eu sou o herói de Mondstadt, cara. Você tinha que fazer de graça. Hero of Mondstadt? Never heard of them. Ah, vou pagar 1.000. Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. Pagará nada não. Cala a boca aí, ô burrão. Ele não paga nada, sou eu que pago. Vamos primeiro falar sobre o preço. Ah, você não me conhece não? Você tá com um ânimo alto? Então, meu parceiro. 8 mil pra você fazer isso aí pra nós. E não se fala mais nisso. Não, 8 mil é pouco. 10 mil. 11 mil, porque é mais caro. Ele pediu 25, né? 11 mil, valeu. E aprende a me conhecer, o rei de Mondstadt. Ah, o ânimo diminuiu, não tem problema. That's too little. Hardly a fair price. Cara. E se ele for um golpe baixo da vida? Eu vou oferecer 9. Vai querer o golpe baixo, né? That's too little. Hardly a... Ele não é o golpe baixo, não. Então eu vou oferecer 10. Ué? That's too little. Hardly a... Cara. Tex tá de mau humor. Cara, então, ó. 12,5, tá bom?
That's enough. I'm done. 25,000 and not a more or less. Take it or leave it. Hey, don't get mad. Guess we... Ferrou, galera. Então, acho que eu tive que pagar tudo. O cara ficou nervoso. Não, tinha que escolher outro cara. Aquele cara ali vai trabalhar tudo errado. Cadê o... Pô, brincadeira, o cara roubou nós. Ladrão. Sobe aqui. E aí, cara? Oh, help? Sure. I, Tick, always put in 100% effort into everything I do. So what's the job? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Eugene Terrace. No problem. That'll be 20,000 mora for a single trip. How does that sound? Done. Cala a boca aí, cara. This is all you got? Then no can do. Child? No. He's putting up the money? Oh, still no. Wouldn't that mean I have to make 2 trips rather than... How about this? Let's make a trade. I'll take what you're offering right now and get me a single Chinxin flower, and I'll consider that payment for a detour to find this child fellow. How does that sound? Guess we've got no choice. Pô, brincadeira, hein? Entregue a flor Kkkk. Have you brought the goods? Hey, that's pretty good. These things are pretty rare, and I have no idea. With this Chinxin flower, I should be able to pacify my daughter tonight. I'll make sure the work is done before I return home. Beleza, então. O pessoal que realmente leva a sério o negócio de contrato. Bom, acho que tá bom, né, galera? Tá bom, deu tempo do vídeo. Próximo vídeo a gente segue os preparativos aí. Beleza? É isso. Tem recompensa de ranking de aventura, né, mano? Tá aqui perto o negócio? Tá aqui, ó. Quem, mulher, me dá recompensa aí. Vai você. O nível do mundo aumentou para nível 3. Drop de recompensa elevada. Os níveis dos monstros do chefe aumentaram. Aumentou o nível aí, galera. Ficou difícil, mas é difícil. Ficou mais difícil. Mas tá bom. Próximo vídeo a gente segue. Vou responder aqui a Stephanie aqui. Né, Stephanie? Né? É o baú. Eu peguei esse baú, tá? Eu peguei esse baú da catedral, beleza? Eu até falei em um vídeo. Top de nível. Valeu pela dica aí, Stephanie. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixar o like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, hein?